Let's now go to AS2. AS2ல நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா we will learn about inventories. Okay, how inventories are going to be valued is something which we are going to learn in AS2. Now, எப்போமே எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சாலும் you should know the background of the standard and learn this. Okay, so what I will do is for AS2 I will give you background first. Balance sheet prepare பண்ணும்போது, for example, if it is T-shaped balance sheet, what you are preparing, you know there are varieties of items which are in the balance sheet. Adila stock is one of the balance sheet items. Okay, or inventory, whatever name you give it. So in the inventory balance sheet date aniki enna amount la kaamikano அன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஒருவேளை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லைனாக்கா என்ன நடக்கும்னா, சில பேர் வந்து காஸ்ட்ல காமிச்சிடுவாங்க, சில பேர் வந்து நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூல காமிச்சிடுவாங்க, சில பேர் வந்து ரீபர்ச்சேஸ் பிரைஸ்ல காமிப்பாங்க. இந்த மாதிரி யாரோட இஷ்டத்துக்கு அவங்க டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜிஸ்ல பேலன்ஸ் ஷீட்ல வேல்யூ காமிச்சிடுவாங்க, which is actually not good for you, which will not give which is not going to have a proper accounting at all. Okay, so to ensure uniformity in the valuation, that is what value you show in the balance sheet, there is a standard which is created here. Am I making sense, people? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Before we get inside the standard also, there is something else which we need to understand. Literally உங்களுக்கு நான் சொன்னது நேத்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி, உங்களுக்கு ஏஎஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஏஎஸும் இருக்குது, இப்போ எதுவுமே விடல. ஓகே, அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் there are varieties of accounting standards for varieties of purposes. சில அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இன்கம் ரெகக்னிஷன் பத்தி இருக்கும், சில அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவிஷனிங் பத்தி இருக்கும், சில அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி புக் பண்ணணும்ன்றத பத்தி இருக்கும், சில அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அசெட்ஸ் எப்படி காமிக்கணும் பேலன்ஸ் ஷீட்லன்றதுக்காக இருக்கும், சில அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் எப்படி பண்ணணும்ன்றது இருக்கும். ஓகே, இப்போ AS1 பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a disclosure standard. AS2 பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் based on assets. Okay, இந்த மாதிரி if you look at all the standards what you have, somewhere around the 28 standards which you have today, so all those standards will be talking about an expense and an asset or provisioning requirements or income to be recognized, something or the other it will define. Okay, that means what I'm trying to convey is accounting standards will give you guidance on preparing the P&L எப்படி prepare பண்ணணும், balance sheetல items எப்படி arrive ஆகணும், and அப்படியே notes to accountsல disclosures என்ன கொடுக்கணும், cash flow statement எப்படி prepare பண்ணணும், இல்லாட்டி other information எப்படி disclose பண்ணணும், இது எல்லாமே வந்து accounting standards தான் கொடுக்குது நமக்கு. Okay, out of these only we are now learning about AS2. Am I making sense? Hello? Yes, sir. Now AS2 la what you are going to learn is about inventories. அது வந்து it's a pure assets standard. ஒரு asset balance sheetல என்ன வேல்யூல காமிக்கணும் அன்றது பத்தி தான் இது பேசுது. Okay, now having said about this,
what all are we going to see in inventories? If you ask me, this is the coverage inside the standard. Scope and scope exclusions. Okay. Cost formula of inventory. Then method of inventory movement. Then valuation disclosures. Predominantly, this is what you will see. Okay. Predominantly, this is what you will see. Now, first let's go to scope. Scope now, first of all, you need to understand what is the definition of inventory. Okay. Adukku, what standard says is, definition pathina, it says inventory indicates it is either something which is sold in the ordinary course of business. Sold in the ordinary course of business, or something which is held in the process of production. The process of production for such sale. Third is for consumption in the production of goods and services. For consumption in the process of production. Okay. இதெல்ல புரிஞ்சிக்கலாம் first. First of all, sold in the ordinary course of business. அப்படினா நான் என்ன வந்து அப்படியே purchase பண்ணி சேல் பண்ணுவேனோ அதுக்கு பேரும் inventory தான். அதுக்கு பேர் inventory. அது இல்லாம ஒருவேளை நான் சேல் பண்ண கூட்ஸ் வந்து நான் வெளியில இருந்து மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி அதை வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள கொண்டு வருவேன். அப்படின்னா ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அதை ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ல போட்டு ஐ மீன் லைக் அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஆப்ரேட்டிங் மெத்தடாலஜிஸ்ல பண்ணும்போது ஒரு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் வரும். அதை வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்டா ஃபைனல் கூட்ஸா கொண்டு வந்துட்டு அது மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணுவேனா. ஸோ அது ரா மெட்டீரியல்ல இருந்து ஃபைனல் கூடுக்கு போறதுக்கு நடுவுல இருக்கிற ப்ராசஸ்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேரும் இன்வென்ட்ரி தான் அப்படின்றாங்க. Am I making sense? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The third most important thing is for consumption in the process of production or rendering of goods and services. Rendering of services or sale of goods. Say for example, நான் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சிருக்கேன். ஓகே, நான் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சிருக்கேன். இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல மெட்டீரியல் வாங்குவேன், ரா மெட்டீரியல் வாங்குவேன், அது ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல போடுவேன், ஃபைனல் கூட்ஸ் வரும். ரா மெட்டீரியல் இன்வென்டரின்னு சொல்லிட்டோம். இங்க ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்கிற ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸும் இன்வென்டரின்னு சொல்லிட்டோம். ஃபைனல் கூட்ஸும் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் கூட இன்வென்டரின்னு சொல்லிட்டோம். இது இல்லாம இந்த ஃபேக்டரி ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு என்னோட மெஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு நான் வந்து கிரீஸ் வாங்கியிருக்கேன், லூப்ரிகன்ட். எவ்வளவு கிரீஸ் வாங்கியிருக்கீங்க சார்? டெய்லி ஒரு டின் கிரீஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். இல்லைன்னா மை மெஷின் வில் unnecessarily create friction.
அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு கிரீஸ் தேவை எனக்கு. அந்த கிரீஸ் டெய்லி ஊத்திட்டே இருப்பேன் மெஷினுக்குள்ள, அப்பதான் அது ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். Okay, if this is the case, the grease which I have put inside it, that is also inventory for me. Am I making sense? Yes, sir. Okay, adanala I am mentioning it as inventory is something which is used for consumption in the process of production or rendering of goods and services, or sale of goods. Let me give you one more example. நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு வருவோம். ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். ஓகே, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் என்ன பண்ணுவாரு? ஆடிட் பண்ணுவாரு. இல்லாட்டி ஆடிட் பிடிக்காதுன்னா என்ன மாதிரி வேல்யூஷன்ஸ், IFRS கன்சல்டிங் இந்த மாதிரி பண்ணுவாரு. இதெல்லாம் பண்றதுக்கும் எனக்கு ஆஃபீஸ்ல ஸ்டேஷனரி தேவை, பேப்பர்ஸ் ஆஃப் பண்டில் தேவை. அந்த பேப்பர்ஸ் bundles of paper வந்து I can call it as inventory for my office. Am I making sense? Yes, yes, sir. Okay, so இது இப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு கேட்டகரி ஆஃப் கூட்ஸ் இருக்கும், இன்வென்ட்ரி இருக்கும். அது என்னன்னா, அகெயின் உன்னோட ஃபேக்டரியில உங்ககிட்ட ஒரு 30 பேர் workers இருக்காங்க. 30 workers are there inside your factory. For all the 30 workers, you have given loose tools kit. Loose tools kits கொடுத்திருக்கீங்க. Now, these loose tools kits are generally used for rendering various services. Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Those also should be considered as inventory. Those also should be considered as inventory, is what standard tells you. Am I making sense? Yes, sir. Okay, so predominantly this is what falls as part of your inventory. Now, having said about this, let's now try to understand what is not inside the scope of AS2. That is what we call as scope exclusions. Scope exclusions. What does scope exclusion mean? Scope exclusion na something which looks like to be inventory, ana it is not inventory. Which look like to be inventory but not inventory. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, number 1, work in progress of a construction contract. Work in progress of a construction contract. Why is it not an inventory? Why? Because AS7 வந்து அந்த பில்டிங் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோமோ அதை வந்து எசெட்டா காமிக்குது. ஓகே, அது வந்து I cannot bring it into AS2. Okay, so work in progress of a construction contract cannot be considered as inventory. ஆனா ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, அதுக்குள்ள போகாத வரைக்கும் மெட்டீரியல் இருக்கும். பாத்தீங்களா? அப்படின்னா சிமெண்ட் நான் வாங்குவேன், ஐரன் வாங்குவேன், சாண்ட் வாங்குவேன், பிரிக்ஸ் வாங்குவேன். இது எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்குள்ள கன்சியூம் ஆயிடுத்து, ஆனா பில்டிங் ரெடி ஆகல. அப்போ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட். ஆனா மெட்டீரியல் அப்படியே ஐடியலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல நான் மெட்டீரியல் சிமெண்ட் வாங்கியிருக்கேன், அங்கே இருக்கு, இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ள போல. பிரிக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், அங்கே இருக்கு, இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ள போல. ஐரன் வாங்கியிருக்கேன், அங்கே இருக்கு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ள போல. அதெல்லாம் இன்வென்ட்ரியா காமிக்கலாம். அதெல்லாத்துக்கும் AS2 will apply. But for something which has gone inside the project, அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றேன். Am I making sense? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. Number 2, ரொம்ப முக்கியமானது. ரொம்ப முக்கியமானது. ஜெனரலி இன்வென்ட்ரின்னு சொல்லும்போது ஸ்டாக் என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஹலோ?
Yes, sir. Okay. இந்த ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஸ்டாக்னு கூட நினைச்சிடுவாங்க. ஓகே, ஸ்டாக்னு சொல்லும்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஸ்டாக்னு நினைச்சிடுவாங்க. ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஸ்டாக்னா என்ன? It is basically shares and securities. Okay, so shares and securities are removed out of this standard. This standard does not apply to those. அப்படின்னு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. Am I making sense? Sir. Okay. Yes, sir. Next, number 3. Work in progress of service providers. Work in progress of service providers. அப்படின்னா ஜென்ரலி இன்வென்ட்ரின்னு சொல்லும்போது I should only consider value of inventory. ஸ்பெசிஃபிக்கா சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆடிட் ஃபர்ம் இருக்குது. அந்த ஆடிட் வந்து இட் இஸ் சப்போஸ் டு ஹேப்பன் ஃப்ரம் ஜான்வரி ஆஃப் அ இயர் டு ஜூன் ஆஃப் அன் இயர். நடுவில் 31st மார்ச் வந்துது. பாதி வேலை முடிச்சிருக்கோம். Can I call this half-baked work as inventory is the question. Standard என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த half-baked work ஒருவேளை இன்வென்ட்ரிக்காகவே, ஒருவேளை நீங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டா இருந்தா நான் ஒத்துருப்பேன். ஆனா நீங்க சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்க. ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீசஸ் சில சமயம் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க அது பண்ணதுனால தான் now you are saying that you have you want to call it as inventory, which I am not interested to accept. ஏன்னா சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில work in progress is difficult to account. Okay, it could be difficult, but it does not form part here. AS2 குள்ள வரக்கூடாது. பண்ணிக்கலாம். நீங்க வேணும்னா unbilled revenue அப்படின்னு காமிச்சுக்கோங்க. காஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் ரெண்டர்டு அப்படின்ட்டு நீங்க காமிச்சுக்கோங்க. ஆனா அதுக்கு வந்து AS2ல வருமான்னு கேட்டா வராது. Am I making sense? Sir. Okay. Yes, sir. So இது இல்லாம லாஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், livestock. Livestock is not something which is considered as inventory. What is livestock actually? Livestock na someone who is breeding. ஒரு poultry farm வச்சிருக்காங்க, ஒரு goats வளர்த்துறாங்க. Okay, or else they are growing some other animals, fisheries. All these cannot be considered as inventory unless until the final goods are established. Okay, so livestock வந்து it is completely separated from this standard. Okay, and then apart from this, any ores, okay, any ores, oil rigs இல்லாட்டி gases extract பண்ற இடம், இது எல்லாமே வந்து it is not considered as part of inventory. இதுக்கு வந்து தனியா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் கேசஸ் அண்ட் நேச்சுரல் மினரல்ஸ் என்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதுக்குள்ள வருமே தவிர்த்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு தி இன்ஸ்டிடியூட் ஹேஸ் கிவன் கைட்லைன்ஸ். அதனால அது வந்து இங்க எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் பண்ணிட்டோம். Am I making sense? Yes, sir. Sir. Okay. Next, apart from that, most important thing, when you have specialty spares. Okay, specialty spares. இது மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Excuse me.
இது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay, now what is a specialty spare? Let's understand the concept first. நான் இதுக்கு முன்னாடி தான் சொல்லியிருக்கேன், ஒருவேளை if you have loose tools kits, those are part of inventory ன்னு சொல்லிட்டேன். கரெக்டா? ஹலோ? Yes. Yes, sir. Now loose tools na spares தானே அது? Hello, these are basically spare parts. Do you agree with me? Yes, sir. Okay, now அதுல specialty spares பத்தி நான் பேசுறேன். இப்போ normal spares which are interchangeably used, are considered as spares only. There is no problem with that at all. Okay, 30 பேருக்கு 30 wrenches, bolts, nuts எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன். அதெல்லாமே மார்க்கெட்ல எதுக்கு வேணாலும் அதுதான் ஒரு சைஸ். 1 inch நட்டுன்னு சொன்னா 1 inch நட்டு தான் கொடுப்பாங்க. யாரா இருந்தாலும் ஒரே சைஸ் கொடுப்பாங்க. 2 inch ரேஞ்சுன்னு கேட்டா ஒரே ரேஞ்ச் தான் இருக்கும். மார்க்கெட் ஃபுல்லா ஒரே ரேஞ்ச் தான் இருக்கும். ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஒண்ணுதான் இருக்கும். டர்ன் ஸ்க்ரூ ஒண்ணுதான் இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து these are normal spares which are interchangeably used. Do you agree with me? Okay, now I am talking about specialty spares. What is a specialty spare? I will explain, please see. Specialty spare na something which is used by a particular entity which cannot be interchangeably used by any other person in any other place is what we call as a specialty spare. I will give you example. Hyundai manufacturing unit. Hyundai manufacturing unit la you have a huge automated, completely robotic process automated car manufacturing facility in Chennai. Okay, so in the Hyundai manufacturing unit, in the Hyundai company எந்த country ஓடுது? Korean company. Hyundai has set up a factory in Chennai. Okay, ஒரு நாளுக்கு ஒரு 5000 கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. சார் அந்த அளவுக்கு கார்ஸ் இந்தியால எங்க சார் இருக்கு? எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடும். இந்தியால ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வச்சுக்கிட்டு they are exporting across the globe. Okay, this is the situation about Hyundai manufacturing facility what you have in Chennai. Okay, now இது இப்படி இருக்கும்போது what is happening here is okay, what is happening here is கொரியன் கம்பெனிக்கு இந்தியால பிளான்ட்ல மிஸ்யூட்டிலைஸ் பண்ணல என்ற ஒரு கம்ஃபர்ட் வேணும். கரெக்டா இல்லையா? இந்தியன் பிளான்ட்ல என்னோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸை வந்து மிஸ்யூட்டிலைஸ் பண்ணல என்ற ஒரு கம்ஃபர்ட் வேணும். ஏன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் மொத்தம் Hyundai மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து 8000 கார் ஒரு நாளுக்கு, சும்மா சொல்றேன். ஆனா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் 5000 கார் தான் இருக்கிறதுனால 5000 கார் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. என்டையர் அக்ராஸ் தி குளோப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, அந்த கொரியன் மெயின் கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கு தெரியாம இங்க இன்னொரு 1000 கார் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடியூஸ் பண்ண என்ன பண்றது இவங்க? தெரியாதுல. Am I making sense? Hello? Yes, sir. Yes, sir. அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த ரோபோ கம்ப்ளீட்டா ஆப்ரேட் ஆகணும்னா ஒரு குட்டி சிப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒரு சிப்பு அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து போன்ல சிம் கார்டு வைப்போமோ அந்த மாதிரி ஒரு சிப்பு. அந்த சிப்பு வச்சா அந்த மெஷின்குள்ள இட் வில் ப்ரொடியூஸ் 200 கார்ஸ். 200 கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே அந்த சிப் வந்து டிசேபிள் ஆயிடும். இன்னொரு சிப்பு போடணும்.
இன்னொரு சிப்பு போட்டா திருப்பி இன்னொரு 200 கார் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி they keep producing in a batch of 200 cars. Am I making sense? Yes, sir. இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், இந்த சென்னையில இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் எத்தனை சிப்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த சிப் வந்து டைரக்டா கொரியால இருந்து வரும். இது வந்து இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகாத சிப்பு. ஓகே, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சென்னை யூனிட்டுக்கு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் 5000 கார்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்கன்னா 5000 divided by 200. Okay, how many chips will they send? 25, sir. 25 chips is required per day. Okay, 30 நாள் ஆபரேட் பண்றாங்க. Accordingly they will send 750 chips. Okay, இப்போ क्वेश्चन என்னன்னா, நான் வந்து 750 chips of inventory maintain பண்றேன், chips stock maintain பண்றேன், ரைட்டா இல்லையா? ஹலோ, ஓகே. இந்த 750 சிப்ஸை வந்து நான் இன்வென்ட்ரியா கன்சிடர் பண்ணலாமா வேணாமா அன்றதா क्वेश्चन. Am I making sense? Yes, sir. Hello? Okay, so what standard says is these 750 chips are specialty chips. These cannot be used by any other manufacturer. These cannot be put to use for any other purpose. Okay, this is specifically used only for the robotic process automation. Okay, that too only in Hyundai Chennai factory. Then you cannot put this to use for any other purpose. Am I making sense? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then you will not call this 750 chips as inventory. Inventory kadayadu idu. It is actually property planted equipment as per AS 10 அப்படின்ட்டு clarification கொடுத்திருக்காங்க. Is it clear? Yes, sir. Okay, this is about PPE. Now this is about the scope exclusions. Okay, now having said about this, now we will have to go to next part. So enna sollirken, scope and scope exclusions is now over. Okay, cost formula of inventory. Idukku poradhukku munnadi you need to know what all types of inventories will be there. Inventories pathina, it is of two varieties. One is called as raw material, second is other than raw material. Okay, other than raw material na, it could be finished goods or work in progress. Okay, ஒருவேளை finished goods ஆ it will be valued at either cost or NRV, whichever is lower. Okay, NRV whichever is lower. Cost na enna, NRV na enna andradhu appuram பேசிக்கலாம். Okay, ஆனா raw material பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. Raw material பொறுத்த வரைக்கும் it depends on where this raw material is going to be consumed. Okay, இந்த raw material வந்து இது எங்க போகுதோ அந்த finished goods வந்து if it is valued at cost, that means in the raw material finished goods ஆகார டைம்ல அது எப்படி வேல்யூ பண்றோம், நம்ம காஸ்ட்ல வேல்யூ பண்றீங்களா NRV ல வேல்யூ பண்றீங்களான்றது பார்க்கணும். if the finished goods is valued at cost, raw material கூட காஸ்ட்ல தான் வேல்யூ பண்ணும். ஓகே, ஒருவேளை finished goods வந்து is valued at NRV, அப்போ this raw material is going to be valued at repurchase cost. Hello? Okay,
Sesivarman, mute. Yes, sir. Okay. So this is the basis for you to value your inventory. எதுக்காக இந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கீங்க சார்? லாஜிக்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள். ரா மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட காஸ்ட் டைரக்டா நான் எடுத்துட்டேன்னா ஒருவேளை அதுக்கு ஃபியூச்சர்ல வேல்யூ இல்லைன்னா என்ன பண்றது? ஓகே, அதனால யூ லுக் அட் ரா மெட்டீரியல் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஃபைனல் கூட்ஸ். நீ ரா மெட்டீரியல் சும்மா வாங்கினா பத்தாது. ஓகே, இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஃபைனல் கூட்ஸ். சார் அப்படின்னாக்கா இந்த கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணது இட் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல சார்? அஃப்கோர்ஸ் எஸ். ஒருவேளை if I'm a trader, what should I do, sir? Trader is nothing but someone who is dealing with finished goods only. Hello people. Yes. அப்படின்னாக்கா டைரக்டா காஸ்ட் ஆர் என்ஆர்வி whichever is low தானே உனக்கு அப்ளை ஆகும். Hello. Okay, sir. Okay, so that way you need to think logically. லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணிட்டு நார்மலி finished goods க்கு வந்து it is cost or NRV whichever is lower. இப்போ ஒரு ட்ரேடர் இருந்தா ட்ரேடர் இஸ் ஆல்சோ டீலிங் வித் finished goods only. அவர் வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸோட டீல் பண்றது இல்ல, இல்லாட்டி ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அதை ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல போட்டு சேல் பண்றது இல்ல. அப்போ finished goods கான்செப்ட் என்ன மேனுஃபேக்சருக்கு அப்ளை ஆகுதோ அதே கான்செப்ட் ஒரு ட்ரேடருக்கும் அப்ளை ஆகும். Am I making sense? Okay, so this is how you are supposed to look into it and decide further. Okay, so at this juncture let's stop it up here. Okay, from tomorrow session it will be long enough. Okay, Sir, no doubt, sir. come on, ask. Sir, in scope exclusion, sir, you told the stock stock of shares will not be. Correct kana? Ama sollu. But what if I am a trader in stock exchange? That is That different time situation. stock will be. That is different situation. அவங்களுக்கு அக்கவுண்டிங் ப்ராசஸே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அது AS 13ல நம்ம புரிஞ்சுக்கும். Okay, sir. Okay, even if you are a stock broker or a stock trader continuously, even then AS2 is not place where it should be valued. Okay, Okay. right Kanna. Yeah, Sulkana. The repurchased cost means what? Repurchased cost nava. Okay, nice question. Excellent. So repurchase cost na, it is nothing but the cost what I will incur to buy it now. ஒரு வேளை இப்போ நான் திருப்பி வாங்கணும், அப்போ என்ன பணம் போட்டு நான் வாங்க வேண்டியது இருக்கும். Okay, repurchase cost, or you can also call it as replacement cost. Okay, replacement அப்படின்னா இப்போ திருப்பி இந்த காஸ்ட் இந்த அசெட் இந்த ரா மெட்டீரியல் நான் வாங்க வேண்டியது இருக்குன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல என்ன ரேட்டு கிடைக்குது, ஒருவேளை அது கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அந்த ரேட்டு தான் எடுப்போம், ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் அந்த ரேட்டு தான் எடுப்போம். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர் பீப்புள்? Yes, sir. Okay, Sir. so we will stop here for today. From tomorrow's session onwards it will be longer. Thank you guys. Bye bye. See you. Thank you, sir.